TVR SHENOY Award for Excellence in Journalism, instituted by Prof.K.V.Thomas Vidyadhanam Trust in memory of the eminent journalist and editor Shri TVR SHENOY, whose fearless journalism and distinguished public service continue to inspire generations. We are deeply honoured by the gracious presence of the Honourable Governor of Kerala, whose participation lends great dignity to this occasion. May I now request everyone to kindly rise for the rendition of Vande Mataram, followed by National Anthem. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Subhalam, Malayaja Sheetalam. Sasya Shyamala Mataram, Vande Mataram. Shubhra Jyotsna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram. Koti Koti Kandha Kalakalani Nadakarali, Koti Koti Bhuji Kritakar Karavale, Abala Kinumaye Tubali, Bahubaladharini Namami Tarini, Ripudalavarini Mataram, Vande Mataram. Tumi Vidya, Tumi Dharma, Tumi Hriti, Tumi Marma, Tvam hi Pranaha Sharire, Bahute Tumi Ma Shakti, Hridaye Tumi Ma Bhakti, Tumhare Pratima Gadi Mandire Mandire, Vande Mataram. Tvam hi Durga Dasha Praharana Dharini, Kamala Kamala Dala Viharini, Vani Vidyadayini, Namami Tvam
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. It's a great honor to welcome you all to the conferment of the 6th TVR SHENOY Award for Excellence in Journalism for the year 2026. This award is instituted by Prof.K.V.Thomas Vidyadhanam Trust, a charitable organization devoted to the educational development of the underprivileged children for the last 22 years. The trust has various schemes to the students such as Vidyadhanam promotes reading and digital learning by distributing books and e-readers to students in schools. Sneha provides homes, sanitation facilities and education support to homeless families and children. Karshaka Mitram, to develop an awareness among students about organic agricultural activity. Madhuram Malayalam, for encouraging reading habits in students, developing employment skills for students as well. Savings for a better future, emphasize that students the importance of savings for restricting unnecessary expenditure. N.N. Satyavradan Award honors academic excellence in journalism and communication by recognizing top rank holders of the Kerala Media Academy. Meet the Great Leaders program inspires students through interactive sessions with eminent personalities who share their life experience and success stories. St. Chavara Excellence Award to 7 students given who have excelled in various courses at Thevara College, School of Communication. Shirley's Ashwasa Kiranam and Hridaypuram project supports critical treatments like dialysis, heart surgery for underprivileged patients by partnering with hospitals to reduce financial burden and ensure accessible care. This award is instituted in memory of the illustrious journalist and editor, late Shri TVR SHENOY, one of India's most widely read columnists and versatile genius. The first award was presented in 2019 to Shri Vinod Sharma, political editor, Hindustan Times. The second award was conferred in 2021 on Shri D. Vijay Mohan, posthumously coordinating editor, Malayalam Manorama, New Delhi. The third award was given in 2023 to Shri E. Somanath, posthumously former senior special correspondent, Malayalam Manorama. The fourth award in 2024 was presented to Shri Rajdeep Sardesai of India Today, and the fifth award to Shri Vinod K. Jose, former executive editor of The Caravan. The sixth award is being presented here today. Professor K.V. Thomas, former student and professor of the college and managing trustee of Professor K.V. Thomas Vidyadhanam Trust. He is a veteran parliamentarian, former state and union minister, and a former special representative of the government of Kerala in New Delhi. Beyond these distinguished roles, he was also a long-time close friend of the late Shri TVR SHENOY. I now cordially invite Professor K.V. Thomas to deliver the welcome speech. I'm very happy to invite you all to Secondary College, my alma mater, where I came in 1960 at the age of 16 as a student. I'm proud of this institution. This is among the 120 institutions in the country. Secondary College stands 24th in rank. Today, we are participating in a function to remember one of the leading journalists in the country, Mr. TVR SHENOY. SHENOY is from Cherai, a small village nearby. He was a student of Maharaja's College, and later he was one of the
well-known journalist in Delhi, and in the central hall of the parliament, there is a corner called TVR corner, where we used to sit with him, have a cup of tea, and have deliberations. Similarly, there are other corners, like Yechuri corner, where Yechuri used to come and sit. And one of the characteristics, which I always remember, is the central hall, where we can sit even with the Prime Minister and freely discuss on every issue. Now, TVR SHENOY was such a well-known journalist. His bylines were considered as Bible. At this juncture, when our democracy is depending on the health of the media, we should remember that it is eminent journalists like TVR SHENOY, Kutty, who gave such a stature. 60 years of my intimate friendship with journalists, I feel little apprehensive. We have to be open. We have to tell everything which is for the democracy. But from the media, we expect a lot of development movements. Unfortunately, in the present political situation, we are going beyond all limitations. And the social media very often does not understand their responsibility. So I am happy at the time when media has to behave a little more responsible and a little more healthy. We are remembering a person, Mr. TVR SHENOY. This award, the 6th award, is given to Sri Kutty Abraham. He was a journalist who covered the Indian Parliament, also Kerala Legislative Assembly. He is open in mind. His criticisms are independent. So we thought the jury, there is a jury of eminent journalists headed by Sri Ashokan of Madhubhumi. So it was no difficulty for them to nominate to Kutty Abraham to this famous award given by for the eminent work of the people in the journalistic field. I am also happy that Father, the manager of this in the college, and the prayer of the monastery for the Varghese Puthussery, then Mr. Kutty himself is here. Then we have got other important persons like Jose Panichi. I have to mention especially about Johnny Panachippuram because he had a long career in Malayalam Manorama. He was in the editorial board. Now, after 2 days, I think he's going to be favorable to the field he has been handling. I also have the principal, the members of the trust, and other colleagues who have come over here to this function. On behalf of the trust and the college, I extend a warm welcome to everybody. Thank you. With your kind permission, I welcome Shri Babu Joseph, Director, SH School of Communication, Thevara, to announce the recipient of the prestigious 6th TVR SHENOY Award for the year 2026. നിർണായകമായ ഒരു അവാർഡ് ദാനമാണ് വിദ്യാധനം ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. TVR ഷെനോയുടെ ഡൽഹി ഡേറ്റ് ലൈനിലുള്ള ഒരു ബൈലൈൻ മലയാളിയുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രൗഡ് ആൻഡ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് ബൈലൈൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാർത്ത
ക്രോസ് ചെക്ക് പോലും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ചെറായിയിൽ നിന്നുള്ള ഷെണോയ് സാർ. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഏകദേശം ഒരു 10-40 വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കൂടെയും അല്ലാതെയൊക്കെ നടക്കാൻ സാധിച്ചതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമായി കാണുകയാണ്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ അവാർഡിന്റെ റെസിപ്പിയന്റ് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി 79, 80, 81 പീരീഡിൽ മാതൃഭൂമിയിൽ കൊച്ചിയിൽ ഒന്നിച്ചു ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അതെല്ലാം പുതിയ ജനറേഷന് പറഞ്ഞാൽ അറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ്. കാരണം ഒന്ന് പ്രിന്റ് മീഡിയ മാത്രമുള്ള ഒരു കാലത്ത്. അപ്പൊ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് വിദ്യാധരൻ ട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനൊരു അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയതും അത് വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതും. മാതൃഭൂമിയുടെ സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് ആയിരുന്ന അശോകന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജൂറിയാണ് അവാർഡ് ജേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ജൂറിയോടുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ബയോ വായിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ രംഗത്ത് 50 വർഷത്തിലേറെ കാലം തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകരും പത്രാധിപരുമായിരുന്നു TVR ഷെണോയ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചെറായിയിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം മലയാള മനോരമയുടെ ഡൽഹി ലേഖകനായും ബ്യൂറോ ചീഫായും പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് ദി വീക്ക് മാസികയുടെ സ്ഥാപക സംഘത്തിലെ പ്രധാന അംഗവും എഡിറ്ററുമായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അന്വേഷണാത്മക പത്രപ്രവർത്തനത്തിലെ മികവും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തമായ നിലപാടുകളും അദ്ദേഹത്തെ ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കി. മാധ്യമരംഗത്തും പൊതുജീവിതത്തിലും നൽകിയ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് 2003 അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ രാജ്യം പുരസ്കാരം നൽകുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് മായാത്ത സംഭാവനകൾ നൽകിയ TVR ഷെണോയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയന്റായ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം. ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാര ജേതാവായ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം മാധ്യമരംഗത്ത് 3 പതിറ്റാണ്ടിലേറെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നിരൂപകനും ടെലിവിഷൻ അവതാരകനും മാധ്യമ സംരംഭകനുമാണ്. അച്ചടി മാധ്യമത്തിലും ദൃശ്യമാധ്യമത്തിലും ഒരുപോലെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമിയിൽ സബ് എഡിറ്റർ മുതൽ ബ്യൂറോ ചീഫ് വരെയുള്ള വിവിധ നിലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയം, കാർഷികം, കായികം എന്നീ മേഖലകളിൽ വിദഗ്ധ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അദ്ദേഹം നിയമസഭയും പാർലമെന്റും ദീർഘകാലം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മലയാള ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി അഭിമുഖ വാർത്താ പരിപാടികളുടെ അവതാരകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2006 ജയ്ഹിന്ദ് TVയുടെ രൂപീകരണത്തിനും തുടക്കത്തിനും നേതൃത്വം നൽകി. നിലവിൽ ഹാർവസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Invite Dr. Franklin John, Principal, Sacred Heart College, Thevara, to offer felicitations. This is going to be written in the history of Sacred Heart College as a golden day, as we are about to witness the conferment of TVR SHENOY Award to one of the pioneers in the media field, Sri Sannikutti Abraham. As mentioned before, TVR SHENOY is an illustrious journalist and editor from Kerala, close to Ernakulam. He was honored with the Padma Bhushan in 2003, and he started his career, as I understand, in Malayalam Manorama as a bureau chief. His report imparted a national image to the newspaper, and later he was instrumental in establishing the journal, the illustrated weekly The Week magazine. He was an exceptional investigative journalist who brought out new and disruptive facts and saw far into the future. His series of exposes in the Business Standard in the 90s on banking and share market scams are still remembered. Indeed, he was a versatile genius and words who left a dent in the field of journalism in India with his passing. So we are about to witness the 6th award ceremony. Who is the winner is Sri Sannikutti Abraham. He is a veteran journalist, political commentator, television producer and anchor with over 3 decades of experience in print and media. He has held key editorial positions at Mathrubhumi, including political correspondent, special correspondent and bureau chief, and has extensively covered national and state politics, elections, agriculture, sports, and many other fields. He has been associated with the leading television networks such as SHENOY, India Vision,
and Jai Hind TV. And he is currently working as the chairman of Harvest Communications, an independent production house. Professor K.V.Thomas Vidyadhanam Trust has been at the forefront of student welfare activities for the past 22 years. What began as a goodwill initiative has grown into a charitable movement and dedicated to supporting the education of underprivileged and physically challenged children across Kerala. Professor K.V. Thomas is a former faculty member of chemistry department where I also belong to. So it's a proud moment because to have him here. He is always fond to this institution. May I now invite Shri Panachippuram, editorial director, Malayalam Manorama, to felicitate the gathering. Sir. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഷെണോയ് സാറിൻ്റെ കൂടെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പത്രപ്രവർത്തന സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. 1965 മുതൽ 1984 വരെയാണ് അദ്ദേഹം മനോരമയുടെ ഡൽഹി ബ്യൂറോയുടെ ചുമതല വഹിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നു. ദ വീക്ക് വാരികയുടെ എഡിറ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള നവാഗതന് ഡൽഹി ചെല്ലുമ്പോൾ ഡൽഹി ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നവർ, തോമസ് മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ പാർലമെന്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നവർ, പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ ഷെണോയാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പല പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരെയും കണ്ടതും പരിചയപ്പെട്ടതും ഷെണോയ് സാറിന്റെ കൂടെ പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ചെന്നിട്ടാണ്. വാസ്തവത്തില് അന്നത്തെ കാലത്ത് TVR ഷെണോയുടെ പത്രപ്രവർത്തന ഒരു പയനിയർഷിപ്പിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് വലിയ ധാരണയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. 77 അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, റായ്ബറേലിയില് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഷെണോയുടെ ഡൽഹിയിലെ ബന്ധങ്ങൾ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ രഹസ്യമായി, നമുക്കറിയാമല്ലോ അന്നും ഇന്നും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു വിവരം പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വൈകും. കുറഞ്ഞപക്ഷം തടഞ്ഞു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് വൈകിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വോട്ടെണ്ണലിൽ. ഒരു രാത്രി 9:30 ആയപ്പോഴേക്കും, അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നുമില്ല, ശ്രീ ഷെണോയ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധി തോറ്റു എന്ന്. അന്ന് ലോകത്തിന് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി. അപ്പോ അന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനോരമയുടെ കോട്ടയം ഓഫീസില് മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ. അപ്പോ 9:30 ആയപ്പോ അനൗൺസ് ചെയ്തു ഇന്ദിരാഗാന്ധി റായ്ബറേലിയിൽ തോറ്റു. വേറെ ഈ ലോകത്ത്, ഈ രാജ്യത്ത് ആരും ആ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുവരെ. അപ്പോ ഇത് കോട്ടയത്ത് ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്തതായി അറിഞ്ഞ ഉടൻ നമ്മുടെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരൻ കോട്ടയം ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അത് തെറ്റാണ്, അത് വളരെ തെറ്റായ വാർത്തയാണ്, നിങ്ങൾ ആ വാർത്ത പിൻവലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം വാർത്ത തെറ്റല്ല, ഇന്ദിരാഗാന്ധി പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട, ആ തോൽവി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള ആശങ്കയുള്ളത് കൊണ്ട് അവര് ആ പ്രഖ്യാപനം ഇങ്ങനെ പരമാവധി നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാത്രി വളരെ വളരെ വൈകിയാണ് ആ പ്രഖ്യാപനം ഔദ്യോഗികമായി ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് മനോരമയുടെ ആദ്യത്തെ പതിപ്പ് മുതൽ ആ വാർത്ത അതിഗംഭീരമായി നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ദിരയുടെ തോൽവി ഈ ലോകത്തോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഷെണോയ് സാറാണ്. മറ്റൊരു പ്രമുഖ പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപരോട് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം മഹാജൻ കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ശുപാർശ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ നിലപാട് എന്ന് മനോരമയിൽ നിന്നും ആ പത്രത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുമതലക്കാരനോട് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൗതുകമുള്ള കാര്യം, ഈ പ്രതികരണമൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തെങ്കിലും ഈ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത വന്നില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ പത്രപ്രവർത്തകന്റെ മിടുക്ക്, പത്രപ്രവർത്തകന്റെ ഒരു കാലത്തിന് മുമ്പേ നടക്കുന്ന പത്രപ്രവർത്തകന്റെ മികവ് എന്ന്
പറയാൻ തോന്നുന്നു. ഷെണോയ് സാറ്, ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ നരസിംഹറാവുവിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, 13 ഭാഷകളിൽ മൗനം പാലിച്ച ആളാണ് നരസിംഹറാവു എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഷെണോയ് സാറ് അദ്ദേഹത്തിന് 5 ഭാഷകൾ അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളം അറിയാമായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ എഴുത്ത് പിന്നീട് കുറഞ്ഞു. കാരണം അദ്ദേഹം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി ഡൽഹി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മലയാളത്തിന് വലിയ ഉപയോഗമില്ലാതായി എന്ന് വേണേൽ പറയാം. സണ്ണിക്കുട്ടിയെ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഷെണോയ് സാറിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സണ്ണിക്കുട്ടിയെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. May I now respectfully invite Reverend Father Varghese Puthussery, Manager, Sacred Heart Institutions and Prior, SH Monastery, to deliver the presidential address. It is with immense joy and a deep sense of gratitude that I preside over this distinguished gathering convened in connection with the 6th TVR SHENOY Award for Excellence in Journalism. At the outset, I extend a warm and respectful welcome to Honorable Governor of Kerala, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, to SH College family fraternity. Dear Sir, your gracious presence adds immense dignity and significance to this occasion and reflects the importance of recognizing excellence, integrity, and service in public life. These values form the foundation of a vibrant democracy and a progressive society. They are also the values that define responsible journalism. In a world where information travels across continents in a matter of seconds, and where public opinion is shaped continuously through various media platforms, the role of journalism has become more important than ever before. Society depends upon responsible journalism to inform, educate, question, and guide. The strength of a democracy is closely linked to the strength of its institutions. And among those institutions, a free, ethical, and responsible media occupies a place of immense importance. It is in this context that we remember with profound respect Shri TVR SHENOY, one of India's most respected journalists and public intellectuals. The award instituted in his memory stands as a fitting tribute to his remarkable legacy and enduring contribution to Indian journalism. I would like to place on record our sincere appreciation to Professor K.V.Thomas and Professor K.V.Thomas Vidyadhanam Trust for instituting this prestigious award. Professor Thomas has distinguished himself as an educator, parliamentarian, union minister, and public servant. Through the Vidyadhanam Trust, he continues to touch countless lives through educational, charitable, and social initiatives. All the more, he is the alumni and also the professor of Department of Chemistry, SH College. This award reflects his deep conviction that excellence, integrity, and service to society deserves recognition and encouragement. I'm particularly delighted that this prestigious function is being held at Sacred Heart College, Thevara. There could hardly be a more fitting venue for a program that honors excellence in journalism and public life. For more than 8 decades, Sacred Heart College has stood as a center of academic excellence, intellectual inquiry, leadership formation, and social commitment. Founded by the Carmelites of Mary Immaculate, the institution has played a significant role in shaping the educational, cultural, social, and political landscape of Kerala. Shri Sannikutty Abraham, whose distinguished career spanning more than 3 decades reflects professionalism, credibility, integrity, and dedication to the highest ideals of journalism. Through his contributions to print and electronic media, he has enriched public discourse and upheld the notable traditions of responsible journalism. Shri Sannikutty Abraham earned this well-deserved recognition and extend my sincere appreciation to the Professor K.V.Thomas Vidyadhanam Trust and all those who have contributed to making this event meaningful and memorable. Wishing you all a happy evening. Thank you. May I respectfully request the Honorable Governor of Kerala, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, to inaugurate the 6th TVR SHENOY Award function by lighting the lamp.
am deeply humbled to have been chosen for the prestigious TVR SHENOY Award, which is in its 6th edition this year. Over the past 5 years, the award has been presented to some of the most illustrious names in Indian journalism. That I have been chosen this year to join their ranks, indeed a great source of pride for me. I thank the Vidyadhanam Trust and Prof.K.V.Thomas for choosing me for this award. If I stand here today as someone worthy of this honor, it is only because of several people who guided me through the often perilous terrain of life. They taught me the values of steadfast commitment of truth. ഞാനത് പറയുമ്പോൾ നിരവധി ആളുകളെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ജേർണലിസം കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനായ ശ്രീ അനുജൻ അത്തിക്കയത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയുടെ പൗരസ്ത്രീ പബ്ലിക്കേഷൻസിലൂടെയാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ മാതൃഭൂമിയിൽ ചേരുന്നു. എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത എൻ്റെ ആദ്യത്തെ എഡിറ്റർ ശ്രീ VP രാജേന്ദ്രൻ, അതുപോലെ തന്നെ മാതൃഭൂമിയുടെ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെയും ചീഫ് ശ്രീ ചന്ദ്രേട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ സത്യേട്ടൻ, രാജേട്ടൻ, മാതൃഭൂമിയുടെ ഞങ്ങളുടെ ന്യൂസ് ഹെഡറായിരുന്ന വേണുകുറുപ്പ്, അങ്ങനെ നിരവധിയായ ആളുകൾ, KK ശ്രീധരൻ നായർ, അവരൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാനെന്ന പത്രപ്രവർത്തകനെ വാർത്തെടുത്ത വളർത്തിയെടുത്ത ആളുകളാണ്. അതുപോലെ സഹോദര സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് KK മധുസൂദനൻ, N ബാലകൃഷ്ണൻ, KS ജോസ് മുതലായ ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ മാതൃഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച, എൻ്റെ കൂടെ മാതൃഭൂമിയിൽ ചേർന്ന അരുൺകുമാറുകളുണ്ട്, ഞങ്ങളെയൊക്കെ എന്താകണം ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം തന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വഴിവെട്ടി തന്ന ആളുകൾ, അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്. അവര് പറഞ്ഞു തന്ന പാഠങ്ങൾ, അവര് എന്തായിരിക്കണം ജേർണലിസം, എന്തായിരിക്കണം ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അവർ വെട്ടിത്തന്ന പാതയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചത്. അവര് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ, മാധ്യമപ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ, അത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വിധി പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല, എൻ്റെ വായനക്കാരാണ്, എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും, അവര് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ചില മൂല്യങ്ങൾ അത് തെറ്റുകൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വീഴ്ച വരുത്താതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ സാധിക്കും. അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, എഴുതിയൊരു വാർത്ത പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഒരു വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി സമീപിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖര്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, അവരോടൊക്കെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന അതേ സൗഹൃദം ഇന്നുമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഥ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, ഒരു അനുഭവം ഓർക്കുകയാണ്. 1980 ഞാൻ മാതൃഭൂമി തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പുതിയ എഡിഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വേണുഗോപാലക്കുറുപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ. അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ എഡിഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു യാത്ര, പുതിയ എഡിഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ജില്ലകളില്, പ്രദേശങ്ങളില് ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ്. ഒരു രാത്രി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അവിടെയാണ് രാത്രി ഭക്ഷണം. എൻ്റെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വനമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി വിളക്കുകളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങിങ്ങായിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ കാണുന്ന മുനിഞ്ഞു കത്തുന്ന മണ്ണെണ്ണ വിളക്കുകളല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ വാഹനം ശരിക്കും ഒരു കാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ നാട്. അപ്പോൾ എന്നോട് വേണുകുറുപ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുബോധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഓർത്താതിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി എന്നോട് ചോദിച്ചു, എടോ, ഈ ലോകത്ത് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു തന്നോളൂ?
അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് ഈ തേവര കോളേജിൽ വിദ്യാധനം K.V. തോമസ് വിദ്യാധനം ട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന അവാർഡ് വാങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വികാരത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ അന്ന് 3 വീടുകളിലോ 4 വീടുകളിലോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പത്രമാണ് വാർത്ത അറിയാനുള്ള ഏക ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കാൻ പഠിച്ചപ്പം മുതൽ പത്രം വായിക്കുക എന്നുള്ളത് വിവരങ്ങളും വാർത്തകളും അറിയാനുള്ള ഏക സോഴ്സായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് വായനയുടെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഹൃദയത്തോടും മനസ്സിനോടും ചേർത്ത് വെച്ച ഒരു പൈതയിലാണ് ശ്രീ TVR ഷെണോയ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഞാൻ മാതൃഭൂമിയുടെ ഡൽഹി ബ്യൂറോയിൽ ലേഖകനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന കാലം വരെ അദ്ദേഹം തന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും നിഴലിൽ ഏറെക്കാലം നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി ഓർക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നൽകുന്ന ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അഭിമാനകരമായ നിമിഷമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാവനമായ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസർ K.V. തോമസ് 1984 അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രചാരണ കാലം മുതൽ അറിയുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരു കുടുംബം പോലെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അദ്ദേഹം ഈ അവാർഡിന് വേണ്ടി എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാധനം ട്രസ്റ്റ് ഈ അവാർഡ് എനിക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരാളെ മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് പരേതയായ എൻ്റെ ഭാര്യ മോളി റീച്ചനാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 9:30 മണിക്ക് പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് രാത്രി 9:30 തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെ ഒത്തിരി സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെ എൻ്റെ തൊഴിൽപരവും വ്യക്തിപരവുമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും കൂടെ നിന്നു. അത് മാത്രമല്ല, എന്നെ നോക്കി, എൻ്റെ 2 മക്കളടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ നോക്കി യാതൊരു പരിഭവവും കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് അവരാണ്. അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും സമയം പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എൻ്റെ 2 മക്കള്, മൂത്ത മകൻ്റെ ഭാര്യ, കുഞ്ഞ്, ഇവരടങ്ങുന്ന കുടുംബം എപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ് എന്നെ എന്തെങ്കിലും ജേർണലിസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അവരുടെയും പങ്ക് വളരെ വളരെ വലുതാണ്. അത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സംസാരിച്ച അല്പം വികാരപരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ക്ഷമിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അവാർഡ് എന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നു, നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും എന്നോട് സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുള്ള എനിക്കുള്ള നന്ദി ഞാൻ എല്ലാവരോടും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഉപരി എല്ലാ നന്മകളും തന്ന സർവേശ്വരനോടുള്ള നന്ദിയും ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് ഈ അവാർഡ് നൽകിയതിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള എൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ നന്ദിയും ഞാൻ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമസ്കാരം. We have gathered for a function felicitating our own person, Shri Kutty, with the award in the name of very tallest figure in journalism, Shri TVR SHENOY. On this occasion, I am sharing the dais with my friend who has been former Central Minister, Professor K.V.Thomas, Principal of SH College, Dr. Franklin John, Manager of SH College, Reverend Father Varghese
Puthussery. Puthussery. Father, will you forgive me? Shri Jose Panachippuram, Editorial Director of Malayalam Manorama. Shri Babu Joseph, whom I know since last program, Director SH College of Communication, School of Communication. Shri Sunny Kutty Abraham, whom we have felicitated just now. All other dignitaries sitting in the audience. Sahodari, Sahodaran Mare, Namaskaram. It's really a great honor for me to felicitate Shri Sunny Kutty ji. Not because he is in the field of journalism, but as I was just listening to him and trying to understand his profession and his journey, as a human being, what he could give to the society, that in fact has been honored here. Not only journalism, not only his profession, what he has given to the people, to the society through his profession. Profession is just an instrument for him. Otherwise, at heart, the person who is at heart very good, only that person can deliver such things. And that is what Sunny Kutty ji has already done to us. So he must be congratulated. I congratulate him for having got this particular award and for having served his society throughout his life. Congratulations, Sunny ji. This award has been given in the name of TVR SHENOY. TVR SHENOY's name since our college days. We were just listening, reading about him, what he was. By that time, he was just not a Malayalam Manorama's editor, but he was a known person, known figure throughout the country for his very articulate writings and reportings. His reportings were well versed and well admired throughout not only in the journalist circles, throughout the diplomatic circles in Delhi. And he was always, people were waiting for him, particularly in political field, what he is, how he is reacting to a particular incident or particular fact. And this particular person, while reporting or writing his edits or writing all the reports, never showed his intentions. Nowadays we see that all news reports, many a times, I will not castigate all the newspapers, but many of them are bound, or I do not know whether they are doing it purposely or the situation makes them to do it. But instead of giving news, they give their views in the news. That views are always reflected in the news. As a journalist, if I am a journalist, I have to write what the news is, unbiased. But instead of that, today we get news with views. And most of them, views are more prominent, predominantly printed over there or expressed in our electronic media. That is in fact what pains me much, because newspapers or media for that particular matter is to see or understand what has been happening in the society. Let the people decide. Let people decide on the basis of the facts. What is it, how it is to be taken. If at all you have to say your views, you have to note your views, there is editorial page is there. News is not a place where you have to express your views.
But unfortunately, this has been happening. And particularly this fact is very much important nowadays, that has been giving some impressions or making impact on our today's youth, today's thinking. And they gradually get into it, and they, instead of getting facts, they go into the views. And then we find many other things which are happening. I don't blame only print media for this. Electronic media too does this. So that is exactly where the line has been drawn by the ancestors in this particular field. But are we following it today or not? That is the question to be answered by all these people who are involved in this. We all have to answer that. Why it is happening, I don't know. But what has to be done, we all know. So what has to be done, that has to be followed. Ultimately, the journalism is in the interest of the people, is in the interest of the public, in the interest of the society, and ultimately in the interest of the nation. My report, is it going to harm any of these three categories? Any of these categories, is it going to harm? Or is it making some adverse effect? Or is it placing a different picture about our nation, our people, our country? That question has to be definitely considered while writing and printing or expressing my views in the news print or electronic. So that if we are not following this particular, then I think there is something is wrong in this. But front page is always for mishappenings, not the happenings. The mishappenings which are happening in the society, in the vicinity of ours, that takes a front page. Last year in Thiruvananthapuram, I had been invited for one of the good leading dailies there, and I had an interaction there. While interacting, I just suggested them whether you can reserve at least one day for some positive news on your front page. At least weekly, one day. Only one day has to become, one day positive news will be printed, all other news will be printed at your other pages, in our other pages. What is the need of any journal, or for that matter a newspaper? It is to just educate the people. It is educate the people. If you are educating the people on the facts and what is happening in the society, you have to be positive. You have to be positive. There are many things which are happening in our country, in our society, in our vicinity. Why not those are reported on the front pages? That question has to be asked by us to ourselves. Many times this is not happening. There is a word nowadays which is being discussed every time. If something is happening, and particularly the electronic media, and that pros and cons, because as if that media house, that particular TV channel is itself has become the judge of that, and that media trial starts. The word is called media trial, and the media trial starts there. They put their views and they say, yeah, this is a person who is a culprit, he is accused, he has to be hanged, and that everything. Nothing has been done so far, but the media trial is started and it has ended. They have given their verdict also. Why this is happening? And if you go to the electronic media, it is that I have to score marks against you, other channel. And so I have to get whatever, rightly or wrongly, I will be number one before you. Because my TRP is more important than yours. Are we really doing any service to the society? To the people who are watching it? You may very well say, no, you don't watch it. But that cannot be an answer to it.
You don't watch it if you don't like it. Cannot be. If you are on channel, you have to follow certain norms. You have to follow because you are a public platform now, and in public you cannot tell people if you don't like, don't watch. Cannot tell the people. Public has right to watch everything, and also you have a responsibility. It is onus on the media to present correct things before the public and what the society should do, what the people should do. So all these things matter today. Journalism has always been in loggerheads with political leaders. It has been always. I remember of good old days. On 25th of June in 1975, emergency was clamped in this country. And everything was band kar diya sab kuch. There was no freedom of expression, there is no freedom of speech, no freedom to print. And you must be remembering, Indian Express came out with blank editorial without printing anything. Indian Express then on the 26th of June. All the power were cut for all the media there that time. Not only in Delhi, even in Bengaluru, everybody. They had arrested political leaders, but they had also clamped emergency on the press people. All were there put behind the bar. Whether that situation is about to come here, we all have to be alert always for this. We have to speak about this. That situation should not come again. That is what we want. And that is the vigilance is the price of democracy. If we are not vigilant today, we will not be able to do anything next day. All these developments in the country are to be reported. Developments in the country are to be reported. Don't be mouthpiece of government. But developments is not the part of government, it is the part of the public administration. It is the part of our development of our society. That has to be reported. Can't this take place in the front page? It has to take. Because this is exactly what our society does. Society wants. This form has to be followed every time. We always have to look into such matters as a journalist, how we can best give something to the people. There are now many norms. I know all Google or net and AI and all that has coming. It has been coming and that has been very widely misused. Very widely misused. Creating all memes and all those things. We have to have some control over that. If we are good at our heart and if we have some morale, we will certainly able to curb this. We have to have that. Journalism is not about morality. It has moral values. And those moral values have to be felicitated every time. Must be recognized by the society. And this is exactly what we have done today. Professor K.V.Thomas Vidyadhanam Trust has come out with this felicitation, has recognized these values. They know what is required by the society. And that is the reason why in the name of TVR SHENOY, every year some journalist awards are being given to prominent persons who have done a very great service to the society. Not only to the press, but to the society. And that is why I congratulate Professor K.V.Thomas for taking this initiative. Such things are very much needed because anytime when something good happens in the society,
that has to be highlighted, that has to be recognized. And only recognition is not required, but it has to be highlighted. It has to be brought before the public. Yes, these are the things which we have to follow. There are many good things that are happening in our society. These are the persons who are doing this. That is why such functions are very much necessary. That is the reason why these felicitations are done here. Whatever has Sunny Kutty has been doing for many years in this profession, that practice, that morality has been felicitated and that has been honored here today. I hope even more people will be coming forward so that other people will understand, yes, this is how we have to walk on this. This is the path. Journalism has to be a positive one. It has to give some inputs to the people. It has to give some education to the people, and particularly our youth today. So all these things matter, my dear friends, and that is the reason why we have gathered here today. I thank all of you here for having come for this particular function, because this is not a big function, but still this is to honor that somebody stands for morality. Somebody stands here for some truthfulness, and that honoring is today's function. I thank the K.V.Thomas Vidyadhanam Trust for having taken initiative to honor such people here, and I thank all the management, particularly all this management of the institution, Father, Reverend, and Varghese, and all those people who have been here, and you who have come here all the way to just watch and understand what the things are happening. That's all. Namaskaram. Ella Varkam. Asha Sakal.